se, ska vi in här eller hur ska vi hem? Ja, då skulle vi hem. Bilar? Ja, jag vet inte, jag ska vi kanske. Nu är vi över på den serbiska sidan. Och kör då mellan de här två, med den här ravinen. Där står någon.
den grusvägen där. Jag ska se. Ja, vi hade kunnat ta den andra vägen. Nu tar vi vänster här nu på den vägen så kommer vi ut på den, så att det är okej. Vi kör så då. Du måste vara på här då. Det finns innan den vägen. Här. 700 meter. Nu har vi gått gruskursfria, för det var helt så här. Men är du? Jag är bara rakt upp på grusvägen. Kör upp i bilarna. Ja, du var ju precis vid sidan om mig ju. Va? Jag hör inte dig. Du... Ja. Det är brant upp till vänster. Är inte den där är gräs i mitten och sånt? Nej, jag ser det nu. Every morning about 8:30, Mama wakes me, says don't be late. Get to the office trying to concentrate. My life is just a slow train crawling up a hill. So I stopped one day to figure it out. I'll quit my job without a shadow of a doubt to sing the blues that I know about. My life is just a slow train crawling up a hill. Minute after minute, second after second, hour after hour goes by. Working for a rich girl, staying just a poor girl. Never stop to wonder why. So here I am in London town, a better scene I'm gonna be around. The kind of music that won't bring me down. My life is just a slow train crawling up a hill. Every morning about 8:30, my mama wakes me, says don't be late. I get to the office trying to concentrate. My life is just a slow train crawling up a hill.
lite ut. Men kan vi inte stanna och gå istället? Det kan vi göra. Stanna på andra sidan och gå. Ja. Jo, det kan vi göra. Upp till höger här då. Så höger. Ja. Hej vad vi. Hej Pia! Nej, inte så värst faktiskt. Man skulle nästan inte tro att jag haft ordning på det. Ja, vad gott.
Yagna sori amna ñu sori filo sori sori mula dak ñaawo sumadan sori man filo sori sori mula dak ñaawo lo dëkkee ñu xeem ko Sumadan sorry man filo sorry mula dak ñaawo Yagna sorry amna ñu sorry ne filo sorry mula dak ñaawo lo dëkkee ñu xeem ko nga bàyyi yow sa ginnaaw lo dëkkee ñu xeem ko bam xaani sorry na dak ñaawo lo dëkkee ñu xeem ko nga bàyyi yow sa ginnaaw lo dëkkee ñu xeem ko man yow xamuñu yow loo yëndoo lo dëkkee looy def baam xaalis xamuñu yow loo yëndoo lo dëkkee looy def baam xaalis lady to get a kumbe. Yera lady kama gasebe. Yera lady jojori motawa.
Wallahi mi sodata mi yeyata mi watata no duba benda to bana kati koto Wallahi mi bornata mi sotata mi yeyata mi watata bendata banam nati koto
långt på tipplen här. Nu har vi kommit där uppifrån och kan titta ner på Kotor här nu i Montenegro. Jag tänkte att vi skulle bo i natt. Någonstans. Kotor. Man bygger väl en fästning eller något sånt där uppe. Ja, gott.
Ja, vi kanske skulle ta den större vägen. Så har vi tagit oss upp nerifrån Risan, upp hit här. Och lite jäkla krigsstil. Ut med hästskit och koskit och getskit och så. Men här nere har vi i alla fall Risan och hela den skiten. Väg ner